Good morning, students. We continue with our next topic in your fourth chapter, that is photosynthesis in higher plants. So in yesterday's class we have discussed that photosynthesis is a process of preparation of food materials by utilizing sunlight and chlorophyll and evaporating or eliminating the molecular gas, that is an oxygen. So in case of that, we have been classified these photosystems or photosynthesis into different types. Photosynthesis in plants has some different types of, it involves some different types of scientific contributions, like how we have been already discussed about what are the experiments that are being involved in this, and we have read about the different kinds of pigments that are involved in this photosynthetic process. So photosynthesis ki kavalsina pigments emem unnayi, we read about the xanthophylls, carotenoids, chlorophylls, beta carotene, ivanninti gurinchi kuda manam already chadvesam. So these pigments play a vital role in a photosynthesis. ఏ pigments ni ela jarugutayi anadi important. So in case of this, we already completed discussing about the pigments and site of a occurrence or place of photosynthesis, where does it occur. In today's class we will discuss about like organization of these photosynthetic pigments, or we can also call it as light harvesting complexes. Light harvesting complexes. So this organization of these photosystems or photosynthesis pigments, pigments అనేటువంటి చాలా ఉంటాయి. ఆ pigments అన్నిటిని కూడా మనం photosynthesis process జరగడానికి like how far we are being harvesting, how far we are being organizing or using, that all we will be described in this light harvesting complexes. So photosynthetic pigments are mainly present under the membranes of thylakoids. Thylakoid membranes లో photosynthetic pigments అనేటువంటివి ఉంటాయి. And these photosynthetic pigments are expressed in terms of two photosystems. That is a photosystem 1 and the photosystem 2. Pigments అనేటువంటివి thylakoid యొక్క membranes లో మనకి two systems ద్వారా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. One is the photosystem 1 and the other one is the photosystem 2. So in this case ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు each photosystem should consist mainly of two types. ఇంకా two photosystems ఉన్నాయన్నాం కదా, ఇందులో each photosystem has its two types. The first one is the antenna chlorophyll complex or light harvesting complexes. ప్రతి ఒక్క photosystem mainly these photosystems are of two types, photosystem 1 as well as photosystem 2. But especially photosystem should possess two important systems. The first one is the light harvesting compounds or light harvesting complexes. Or we can also call this as an antenna harvesting complexes. And the next important character that a photosystem should have is a reaction center. So each photosystem should possess these three. One is an antenna chlorophyll complex, and the other which is also called as the light harvesting complex, and the other one is the reaction center. In this antenna chlorophyll complex or light harvesting complex, it consists of about 100 to 250 chlorophyll molecules. It consists of about 100 to 250 chlorophyll molecules అనేటువంటివన్నీ కూడా అంటే chlorophyll pigments A, B, C, D, E అన్ని అలాంటి అన్ని pigments కూడా అందులో ఉంటాయి. These are about nearly 100 to 150 types of అనేటువంటివన్నీ అందులో ఉంటాయి. And next important thing is such an example which are involved in this 100 to 150 chlorophyll molecules such as carotenoids, phycobilins, phospholipids, sulfolipids, ఇంకా fats ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. Coming to this reaction center consists of only one highly reactive chlorophyll A. ఇందులో ఒకటే ఉంటుంది which is highly reactive, and that is the chlorophyll A molecule, which
traps light energy from the sunlight and converts it into a chemical energy. And in this photosystem 1, the chlorophyll A is of P700 type. P700 type. That means this P700 is nothing but which shows maximum absorption at a wavelength of 700. ఇది ఈ 700 wavelength దగ్గర absorb చేసుకుంటుంది కాబట్టి in this PS1 the chlorophyll A is of P700 type, and in this PS2 the chlorophyll A is of P680 type. In this, at the maximum position or at the maximum wavelength of at 680, maximum absorption takes place kabatti in this the chlorophyll A is of P680 type. So these are the three important components that a photosynthesis should occur. This plays a major important role that are called as the light harvesting complexes or organization of photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments అనేటువంటివి ఎలా యూస్ చేస్తున్నాము and how far we are being getting organized. We can organize them under two systems, that is the photosystem 1 and the other one is the photosystem 2. In this photosystem, these photosystems are mainly explained by a two process. One is the light harvesting compounds and the other one is the reaction center. In this light harvesting complexes these are also called as antenna chlorophyll complexes, which consists of around 100 to 150 types of different chlorophyll molecules that can be carotenoids, phycobilins, phospholipids, sulfolipids, sphingolipids and many lipids kuda indulo involvement undi. And coming to the reaction center is the place where the reaction, photosynthesis actual reaction occurs under what absorption of wavelength is called as the reaction center, and this reaction center involves only a single molecule which is highly reactive, and that is a chlorophyll A. That is the chlorophyll A. And in the photosystem 1, this chlorophyll A is of P700 type. Because this is of P700 type because the maximum absorption takes place at a wavelength of 700. And in PS2, this chlorophyll A is of P680 type because the maximum absorption takes place at a 680 wavelength. So these are the two main important things that plays a crucial role in the photosynthesis process to occur. Now we will discuss actually like how this photosynthesis occur. What is the mechanism of this photosynthesis? So this mechanism of photosynthesis involves the reaction first. 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. By the presence of sunlight and chlorophyll. So this is the actual equation of photosynthesis, which is saying that the simple inorganic compounds, by utilizing the organic compounds in the presence of sunlight, that will develop or convert into a preparation of food material. The photosynthesis is a process of preparation of food material by using or by the presence of sunlight and chlorophyll, liberating an molecular gas, that is an oxygen. So the scientist name Cornelius von Neal. So the scientist named Cornelius von Neal proposed that water acts as an hydrogen donor to reduce carbon dioxide in the photosynthesis by green plants and get oxidized to O2. So in ఏం చెప్పాడు, water molecule ఏదైతే ఉందో this water molecule acts as an hydrogen donor to reduce this CO2. ఈ water molecule అనేది దీని హైడ్రోజన్ ని డొనేట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? ఈ CO2 ని గ్లూకోజ్ గా H2O గా రెడ్యూస్ చేయడానికి అది అలా హైడ్రోజన్ డోనర్ లాగా మారిపోయి దానికి ఇవ్వబడుతుంది. అండ్ దట్ విల్ ఆక్సిడైజ్ దట్ O2. సో ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. అండ్ he also proved that the entire oxygen in the photosynthesis
liberated from water and not from carbon dioxide. In ఏం చెప్పాడు, the entire oxygen, the entire total amount, total photosynthesis process జరగడానికి టోటల్ గా ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మనకి వాటర్ నుండే రిలీజ్ అవుతుంది, వాటర్ నుండే ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, and not from a carbon dioxide. So 12 molecules of water are essential to reduce the 6 molecules of CO2. ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కావాలి మనకి? 12 molecules కావాలి 6 molecules of carbon dioxide ని రెడ్యూస్ చేయడానికి. సో వాటర్ నార్మల్ గా ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ a 2H2O plus CO2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, CO2 అనేది రెడ్యూస్ అయిపోవాలి. అది రెడ్యూస్ అయిపోవాలంటే CH2O plus H2O and oxygen is getting oxidized. What's in the balance equation? So in this case the water is getting water makes this carbon dioxide to get reduced and oxygen to get oxidized. So this is the main mechanism. And in green sulfur bacteria called chlorobia, in purple sulfur bacteria called chromatia, this acts as an H plus donor. And one more thing, when I am discussing about the in bacterial nutrition law, one is the chemoautotrophs, chemoheterotrophs ante. In the chemoheterotrophs మన నార్మల్ autotrophic conditions లో ఏమవుతుంది అంటే, in the presence of oxygen అయితే oxygenic photosynthesis జరుగుతుంది, in the absence of oxygen అయితే anoxygenic photosynthesis జరుగుతుంది. అలా anoxygenic photosynthesis ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి సల్ఫర్ అనేది బై ప్రొడక్ట్ గా రిలీజ్ అయిపోతుంది. So that is in the absence of oxygen. And next in the year 1943, the scientist named Rubin and Camel. In the year 1943, the scientist named Rubin and Camel, by using the radioisotope of oxygen, molecule తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారు, దీన్ని ఆక్సిజన్ యొక్క రేడియో ఐసోటోప్ ఏంటి 02 and 18. దిస్ ఇస్ ద రేడియో ఐసోటోప్. ఐసోటోప్ అంటే పైన ఎప్పుడైతే మనం దానికి నంబరింగ్ దాన్ని రేడియో లేబుల్ చేస్తున్నామో అలాంటి వాటిని రేడియో ఐసోటోప్స్ అంటారు. And we proved that the entire oxygen comes out from the water. They introduced a radioactive oxygen molecule into water and observed that radioactive అనేది కూడా లిబరేట్ అవ్వడం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు. సో నార్మల్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ లిబరేట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ లిబరేట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1943 వాట్ హి డిడ్, హి హాడ్ రేడియో లేబుల్డ్ దిస్, ది ఆక్సిజన్ కి రేడియో లేబుల్ ఇచ్చేసి ఫోటోసింథసిస్ పర్ఫామ్ చేసాడు. అలా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, దిస్ ఆక్సిజన్ హాస్ బీన్ లిబరేటెడ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివిటీ. సేమ్ ఇది ఏ ఫామ్ లో అయితే మనం దీన్ని వాటర్ లోకి పంపించామో అది బయటికి కూడా అలాంటి ఫామ్ లోనే వచ్చింది. సో in this case we proved that the entire oxygen required for the photosynthesis process to occur get oxidized. అది బయటికి కూడా ఎంత రిక్వైర్ అయిందో అంతే ఎగ్జిట్ అవుతుంది అనేసి ప్రూవ్ చేశారు. And the equation here comes is 6CO2 plus 12H2O18 gives rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 and 18. సో ఇక్కడ ఇంత యూటిలైజ్ చేసినప్పుడు, ఇంత ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇంతే ఆక్సిజన్ అనేది బయటికి వచ్చేసింది. సో దిస్ సైంటిస్ట్ ప్రూవ్ ద ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద water in order to enter, saying that form is oxidized in a outer అంటే molecular gas గా ఆ రేడియో లేబుల్డ్ ఆక్సిజన్ మాత్రమే evaporate అయ్యింది. So the process of photosynthesis involved 2 steps. టోటల్ గా ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అనేది 2 స్టెప్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. The process of photosynthesis mainly occurs via 2 steps. One is a light cycle and the other one is a
dark cycle. So the process of photosynthesis is occurred by two steps. One is the light cycle and the other one is the dark cycle. That is nothing but a light phase, or as we can also call it as a dark phase. This light phase nothing but it occurs only in the presence of a light. అది వెలుగు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, సన్లైట్ కానీ లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇందులో ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. Coming to this dark phase occurs in the absence of light. Light లేనప్పుడు వాటిలో photosynthesis process అనేది జరుగుతుంది. So this photosynthesis may be explained by two phases. One is the light phase and the other one is the dark phase. This light phase is considered to be the phase of the synthesis of carbohydrates or synthesis of food material occurs in the presence of light, and dark phase includes in the absence of light. This light phase is nothing but a light dependent process. This light phase is a light dependent process which occurs in this light phase normally it occurs in a grana of thylakoids. This light phase is considered to be a light dependent process and it occurs in a grana of thylakoids. And coming to this dark phase, it is a light independent process and it occurs in a stroma of thylakoids, and it occurs in a stroma of thylakoids. So ఏమవుతుంది, ఈ లైట్ ఫేజ్ అనేది లైట్ డిపెండెంట్, అంటే లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ a light dependent process and it occurs in a grana of thylakoids. And photosynthesis process గురించి చెప్పినప్పుడు in the second class or maybe I said about the site of occurrence. Photosynthesis అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే it occurs in a chloroplast. క్లోరోప్లాస్ట్ లో జరుగుతుంది. ఇలా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయని చెప్పా. సో ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ లో గ్రానా అనేది ఉంటుంది which connects the two thylakoids or the two things. ఈ లోపల ఉన్న ఈ గ్రానా ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రానా ఆఫ్ థైలాకాయిడ్స్ లో లైట్ ఫేజ్ జరుగుతుంది అండ్ స్ట్రోమా, ఈ స్ట్రోమాలో మనకి డార్క్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. సో మెయిన్లీ దిస్ బోత్ ప్రాసెస్ occurs in a chloroplast లో జరుగుతుంది. It is a light dependent process which occurs in a grana of thylakoids. It is a light independent process which occurs in a stroma of thylakoid. అంటే దీనిలో లైట్ కి సంబంధం ఉండదు. లైట్ లేనప్పుడే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది, ఇందులో లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. Now we will discuss about the light phase. ఇప్పుడు మనం బ్రీఫ్ గా లైట్ ఫేజ్ గురించి చదువుదాం. And this light phase includes granum thylakoids, and this light phase is a light induced biochemical reaction. Light phase is considered to be an light phase లో ఏమేం రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి? Light induced biochemical reactions occur in a light phase. The reactions అన్ని కూడా గ్రానా ఆఫ్ థైలాకాయిడ్స్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. So what are these light induced biochemical reactions are of four types that occur in a light phase. So అందులో first type ఏంటి? The first and foremost type is the photolysis of water. First is the photolysis of water. Second one is the Emerson enhancement effect. And the third one is the photophosphorylation. Third one is the photophosphorylation, or we can also call it as an electron transport chain.
Photophosphorylation anachu. This photophosphorylation is nothing but it consists of both non-cyclic as well as the cyclic photophosphorylation, and the fourth important thing is the electron transport chain. So light phase involves the light induced biochemical reactions that are of four types. One is the photolysis of water, immersion enhancement effect, electron transport system or protein translocation, and photophosphorylation, which can be a cyclic photophosphorylation as well as non-cyclic photophosphorylation. Now we will discuss about the photolysis of water. Photolysis is nothing but the water molecule అనేది ఎప్పుడైతే split అవుతుందో, splitting of water molecule is called as, in the presence of light, is called as a photolysis. Lysis is nothing but a breakdown. Water molecule అనేది break అవ్వాలి. Photo ఉంది కాబట్టి in the presence of light. So the splitting of water molecule in the presence of light is called as a photolysis of water, and this concept of photolysis of water was given by the scientist Robert Hill. This photolysis of water was given by a scientist Robert Hill in the year 1937. And we can also call this photolysis of water as a Hill's reaction. ఈ photolysis of water ni inkoka name Hill's reaction అని కూడా అనొచ్చు. So this photolysis of water is being first discovered by a scientist named Robert Hill in the year 1937. This photolysis is also called as an Hill's reaction. In this ఏమవుతుంది, a water molecule splitting up a water molecule in an isolated protoplast, isolated chloroplast, liberating oxygen in the presence of hydrogen acceptor is called as a photolysis of water. So ఇందులో H plus hydrogen acceptor ఉంటుంది in a plant. That hydrogen acceptor in a plant is called as NADP, nicotine adenine diphosphate. Nicotinamide adenine diphosphate is nothing but an NADP. So ఇందులో ఉన్న hydrogen acceptor వచ్చేసి ఇది splitting up of water molecule. Water molecules కనే split అయినప్పుడు ఆ hydrogen ఇంకొకటి వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అది ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? NADP will accept the hydrogen which is being split up by a water molecule. So that hydrogen acceptor is called as an NADP, and H plus acceptor which was used by Robert Hill is that potassium ferric oxalate. Potassium ferric oxalate has been used by the scientist Robert Hill as a H plus acceptor, and this potassium ferric oxalate is called as a Hill's reagent. దీనే Hill's reagent అని అనొచ్చు or Hill's oxalate అని కూడా అంటాము. We can call this potassium ferric oxalate as Hill's reaction as well as the Hill's reagent or Hill's oxalate. So ఏమవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది స్ప్లిట్ అవ్వాలి. H2O will split into H plus and O ion, oxygen. So ఆ H plus ions ఏవైతే స్ప్లిట్ అయ్యాయో వాటిని ఇంకొకటి వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? NADP is accepting the H plus ion. That's why this H plus ion is the NADP is considered to be an H plus acceptor. So 2H2O with the help of chloroplast, eliminated chloroplast develops into a 4H plus 4 electrons as well as oxygen molecule. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2NADP plus 4H plus 4 electrons gives rise to ఈ NADP అనేది రెడ్యూస్ అయిపోవాలి. It will reduce it to NADP H plus as well as H plus. So ఏమవుతుంది, టోటల్ గా మనకి 2 NADP H plus కి reduce అయిపోతుంది. So the photolysis of water occurs in an activity which is having an oxygen evolving complex in the photosystem 2. Photosystem 2 ఏంటి, which has a chlorophyll A of P680 type. ఇందాక చెప్పాను. So ఇది
ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ కాంప్లెక్స్ లాగా ఈ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఫోటో సిస్టమ్ 2 కి మనకి ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ photolysis of water. This photolysis of water is considered to be a splitting of water molecule in the presence of light. Water molecule splits like H2O is split into H plus and oxygen ions. Now we will discuss about the Emerson enhancement effect. In this Emerson enhancement effect, indulo emautundi ante like the Robert Emerson, the scientist name Robert Emerson in the year 1950. Years are very important, and the scientist named Lewis. In the year 1950, the scientist named Robert Emerson and Lewis working with their chlorella. A unicellular green algae is called as a chlorella. A unicellular green organism is called as a chlorella. So ఏమవుతుంది ఈ సైంటిస్ట్ in the year 1950 వీళ్ళు ఏం చేశారు a unicellular green algae. Unicellular means it is an algae which is having a single cell which shows green color upon pigmentation. So వాళ్ళు ఈ యొక్క algal member ని తీసుకొని they have done some experiment. They have been worked with this chlorella. They observed a sudden decrease in a photosynthetic yield. వాళ్ళు అప్పుడు ఏమని అబ్జర్వ్ చేశారంటే వాళ్ళు క్లోరెల్లాతో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే సడన్ గా ఫోటోసింథటిక్ yield అనేది పడిపోయింది. సో ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథటిక్ yield ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ డ్రాప్. ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథటిక్ yield గివ్స్ when exposed to red light. అది రెడ్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క ఫోటోసింథటిక్ yield అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాంటి దాన్ని మనం రెడ్ డ్రాప్ అని అంటున్నాం, or we can also call as a Emerson enhancement effect. సో ఫోటోసింథటిక్ yield తగ్గడంతో ఏమవుతుంది రెడ్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేసి అది రెడ్ డ్రాప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే there will be a decreasing in the photosynthetic yield. The increasing in the photosynthetic yield when chlorella is exposed to red light of shorter wavelength and red light of longer wavelength. Photosynthetic yield అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ క్లోరెల్లా ఈ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది రెడ్ లైట్ కి షార్టర్ వేవ్లెంత్ కి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఫోటోసింథటిక్ yield అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ లాంగర్ వేవ్లెంత్ కి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఫోటోసింథటిక్ వేవ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అబ్జర్వేషన్స్ chlorella these Emerson proposed the presence of two photosystems in the thylakoid membrane. And దీన్ని బేస్ చేసుకొని it had been discussed that there will be a presence of two photosystems in the thylakoid membranes అనేటువంటి దాన్ని ప్రపోజ్ చేశారు. And that two photosystems are PS1 and PS2. PS1 and PS2. This PS1 is present in the non-appressed regions of the thylakoids. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది non-appressed regions. This photosystem 1 is present in the non-appressed regions in the thylakoids, and this photosystem 2 is present in an appressed regions of the thylakoids. Quite like opposite ఉంటుంది. So based on this Emerson enhancement effect, a photosynthetic yield prakaram this scientists have discovered two photosystems, photosystem 1 and photosystem 2. This photosystem 1 is the non-appressed regions of thylakoid, that is present in an appressed regions. ఇందులో light harvesting compounds అనేటువంటివి they are about 100 light harvesting compounds which having a chlorophyll A and chlorophyll B molecules in it. And when coming to photosystem 2, it consists of a light harvesting compounds around about 250 which are chlorophyll A and chlorophyll B. And next important thing, the ratio of chlorophyll A to B. Chlorophyll A to B ki ratio నుంచి ఇక్కడ 3 to 1 అంటే 3 chlorophyll molecules 3 chlorophyll A molecules ఉంటే 1 chlorophyll B molecule ఉన్నట్టు ఇందులో రేషియో అనేది 1:1 రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అండ్ ద క్యారోటిన్స్ ఆర్ మోర్. ఇందులో క్యారోటిన్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. హియర్ xanthophylls ఆర్ మోర్.
basophils are more. And next one, the reaction center is of P700 type, and here the reaction center is of P680 type. And ante at 700 wavelength, ఆ wavelength దగ్గర అది ఆ లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి it is a P700, ఇది 680 wavelength దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. So based on this Emerson and Emerson effect, there will be a two photosystem 1 and 2, which are being having this 5 main differences. In the next class, I will be continuing with the electron transport and protein translocation as well as the photophosphorylation. So these two phases which have been completed our discussion, that is around photolysis of water and Emerson enhancement effect. ఇదంతా కూడా ఒక ఎస్ఏకి మీకు లైట్ ఫేజ్ గురించి అడిగినప్పుడు ఈ 4 అనేటువంటివి రాయాలి. If in short, if you are asked about the photolysis of water, you need to write the equation, what is Hill's reaction, what is Hill's reagent, who discovered at what time, and what are the contributions towards the photosynthesis. Emerson enhancement effect kuda short kadochu. So this light phase and this whole chapter is very important in your essay chapter. In photosynthesis nundi pakka essay ni manam expect cheyochu in your final exam. So more concentration is required for you people. So listen